So we will see how we can calculate this using a linear demand and supply equation. I'm drawing diagram. You don't need to draw a diagram. The reason I'm drawing is to relate the math with the diagram so that you have a visual understanding of what I am doing. Okay, but for you, drawing diagram is not mandatory or it's not needed at all. Okay, you just need to know how to calculate given a demand equation. So I'm drawing the market equilibrium diagram. We have demand curve, the supply curve. The equilibrium is where the demand and supply crosses each other. The corresponding price, PE, and the corresponding quantity is QE. Okay. Now, we measure consumer surplus by the area between the demand curve and the market price. Okay, this area we are defining it as consumer surplus. Now, why we are calling this consumer surplus? Consumer surplus is what you are willing to pay minus what you are actually paying. So suppose you want to buy a book, you are willing to pay 250 taka for a book, but ultimately you end up paying 200 taka. So that gives you a 50 taka of consumer surplus. Demand curve represents your willingness to pay. Okay, so how much you are willing to pay for each unit of a product. Demand curve represents that. Okay, so demand curve kind of shows you what you are willing to pay. Okay, and the PE, the market price, is what you are actually paying. So the difference between them is the consumer surplus. So since the market price is here, for each unit you're paying PE price. Okay, for each unit of the commodity you're paying PE price. But you're actually willing to pay this price according to the demand curve. So for each unit, what is the consumer surplus? You add across the quantities. And that will give you this area as the consumer surplus. Now, if I consider demand curve as a linear diagram, consumer surplus can be found out by the area of a triangle. Okay? So area of the triangle is half into base into height. So this consumer surplus is a triangle. We can consider this as the base, this as the height. Okay? So consumer surplus. Can you keep it down? So consumer surplus is half. We can say this is price P. So P minus PE. Height is the quantity equilibrium quantity. So this is your consumer surplus. Similarly, we can find the producer surplus in this way, that what the producer receives for each unit minus what is the actual cost of producing it. So the producer receives PE price for each unit of the product, but his cost of producing each unit is given by the supply curve. Supply curve also represents the marginal cost, if you can recall from Eco 101. So let's say for each unit, the marginal cost is here, but he receives a price over here. So this gap
This gap is profit or the producer surplus. Let's call this P naught. So producer surplus, again, we can use the formula for area of the triangle. It is PE minus P naught into the equilibrium quantity. So this is the formula for finding consumer surplus and producer surplus. ম্যাম প্রোডিউসার সারপ্লাসটা কি বললেন? Producer surplus is what the producer receives minus his cost of producing that product. So the book market price of the book is 200, but the cost of producing the book is 150. So producer surplus will be 200 minus 150. ম্যাম এইখানে তাহলে হচ্ছে ম্যাম পি নট ইকুয়াল 150 হবে ম্যাম আপনার এক্সাম্পল হিসেবে। Right. ওকে ম্যাম। Okay. So in the formula, we need two things, P and P naught. PE and QE you can find from the market equilibrium situation. But what about this P? This is the price at which the quantity demand is zero. P is the price at which quantity demand is zero. And P naught is the price at which quantity supply is zero. So let's take an example. You have a market demand of 500 minus 4Q, okay? And a market supply of P equals to 4Q only. Let's use this equation to calculate consumer surplus and producer surplus. So demand is this, where supply is, so the question is find CS, find PS, the consumer surplus and producer surplus. Remember the consumer surplus formula. So we need to find the value of P, and for that we have P equals to 400 minus 4Q. Put Q equals to 0, so you get 400 as P. So consumer surplus is given as half into 400. Oh, sorry, I didn't find out the ম্যাম equilibrium. Yes. ম্যাম কিউ এর ভ্যালু 0 হলো কেন? এটা কি এই কোশ্চেনে লেখা থাকবে? This P, ইয়েস ম্যাম। this is the price at which quantity demand is 0. So we are using this price to calculate our consumer surplus. ইয়েস ম্যাম। So to find this P, you put the quantity demand equals to 0 in the demand equation. ওকে ম্যাম। Okay. জি ম্যাম। Okay. Let me find the market equilibrium first. So 400 minus 4Q equals to 4Q. That gives you 8Q equals to 400. So Q is 50. Substitute Q in demand equation. So P is 400 minus 4 into 50. That is 200, right?
So we have our equilibrium price, we have our equilibrium quantity. Let's get to our consumer surplus. So formula is half into this price 400 minus the equilibrium price into the equilibrium quantity. I think it comes out to be 5,000. Same way we can find the producer surplus. Now, producer surplus also requires some operations like this with the supply equation, that P equals to 4Q. If you put Q equals to 0, okay, the price at which quantity supplied is 0, P is 0. So producer surplus is half, 200 minus 0 into 50. Again, this is also 5,000. ম্যাম অল টাইমে কি ম্যাম কিউ কিউ ইকুয়াল 0 হবে ম্যাম? To find these prices, okay, this price and to find this price and this price, you have to put Q equals to 0 in the respective equation. For consumer surplus, you put Q equals to 0 in the demand equation. For producer surplus, you put Q equals to 0 in the supply equation. ম্যাম জি ম্যাম এই যে প্রোডিউসার সারপ্লাসে এখানে যে পি ইজ ইকুয়াল টু 4Q, এটা ম্যাম কিভাবে আসছে বুঝতে পারিনি। 4Q দেয়া আছে প্রশ্নে, এই যে। ওকে ওকে, জি ম্যাম। Any question? ম্যাম আরেকবার একটু প্রথম থেকে জাস্ট একটু বলবেন জাস্ট। Okay. So this is our question. We have demand and supply equation. We have to find the consumer surplus and producer surplus. The formula is given here. Okay. So first we need to find the market equilibrium, price, equilibrium quantity, and equilibrium price. Okay. So once you find your equilibrium price and quantity, we move on to consumer surplus. Now the formula requires the price at which quantity demand is 0. So in the demand equation, we put Q equals to 0 to find that price. Substitute in the formula half into 400 minus the equilibrium price into whole thing into equilibrium quantity. In the same way, to calculate producer surplus, you need to find the price at which quantity supply is 0. So put Q equals to 0 in the supply equation, find the price. Now we can find the producer surplus by substituting the values in their respective places and calculate it. ওকে ম্যাম। বুঝতে পেরেছি ম্যাম। Okay. So you have this equation. Q equals to 100 minus P, that's your demand, and supply is Q equals to P minus 20. Calculate the consumer surplus and producer surplus.
Let me write down the question here. So try to calculate the consumer surplus and producer surplus. Ma'am, consumer surplus is 800. Sorry? Consumer surplus is 800 for this. Acha. Let's see what happens to others. Let's see. রকিবুল হাসান মিশু আছেন? ইয়েস ম্যাম। জি, কি অবস্থা? গত ক্লাসেও ডেকেছিলাম। গত ক্লাস ম্যাম নেট প্রবলেম ছিল অনেক। আচ্ছা, কি অবস্থা? ক্লাস ফলো করা যাচ্ছে? জি ম্যাম, আজকে ম্যাম ভালো নেট ভালো ম্যাম, দেখতেছি। আচ্ছা ম্যাম ফার্স্টে তো ম্যাম মার্কেট ইকুইলিব্রিয়াম বের করে নিব। জি। ওকে ম্যাম। মার্কেট ইকুইলিব্রিয়ামে প্রাইস এবং কোয়ান্টিটি কত আসে? Price is 60. প্রাইস Quantity ইজ ইকুয়াল টু 60 এন্ড কোয়ান্টিটি হচ্ছে 40। ম্যাম সিএস আসছে 1800 এন্ড পিএস আসছে 1200। ম্যাম Okay. সিএস হবে 800। আচ্ছা, দেখি আমি ক্যালকুলেট করে। আমার 1800 এসেছিল ম্যাম। If P and Q, the equilibrium price and quantity are correct, then this should be your CS. ম্যাম পিএস আসছে 1200। আপনারা P0 বসাইছেন না Q0 বসাইছেন দেখেন। ma'am, PS 800 আসবে। হুম, ম্যাম ম্যাম এখানে পি নট ইকুয়াল কি হবে ম্যাম? P not equals to 20, আপনি এখানে সাপ্লাইতে Q0 বসান, তাহলে P সমান 20 আসে না? ইয়েস ম্যাম, ইয়েস ম্যাম।
ইয়েস ম্যাম, ভুলটা পাইছি। ভুলগুলো ধরা পড়েছে? জি ম্যাম। ওকে, কেয়ারফুল। ঠিক আছে, আপনারা জানেন কিন্তু ওই যে পিতে 0 বসাচ্ছেন না কিউতে 0 বসাচ্ছেন, এটা একটু কেয়ারফুল থাকে। মোহাম্মদ নাহিদ হাসান, ফলো করা যাচ্ছে? ম্যাম পিএস এর যে ম্যাম 60 - 20 ম্যাম, এই 20টা একটু কনফিউজ হয়ে গেছি ম্যাম। এই যে সাপ্লাইতে আপনি যদি কিউ ইকুয়ালস টু 0 বসান, পি এর মান কত আসে? ম্যাম 20 ম্যাম, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে ম্যাম। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? Okay. So let's move on to deadweight loss, DWL. Deadweight loss arises when government imposes tax or subsidy. Okay, it's a loss to the society. So we got our demand, we got our supply. So if tax is imposed, let's say, on the producer, the supply curve shifts to the left by the amount of the tax. So S plus tax. And we know the equilibrium price increases, the equilibrium quantity decreases. PT, QT. Okay. Now before, the equilibrium price was PE, equilibrium quantity was QE. And if you look at the consumer surplus, because price has increased, consumer surplus area has decreased. Because price has increased, consumer surplus has decreased. Producer surplus area has also decreased. How? Producer now receives a price, okay, PT minus T. He gets PT from the consumer. From that, he pays tax, okay, the vertical distance between the two supply curve, that's your tax. And after paying the tax, the producer receives this price, PT minus T. So his producer surplus also decreases because of tax. Now, this area between the two prices, this is tax revenue. Okay, this is tax revenue. We calculated tax revenue earlier. We calculated the tax revenue earlier, and this area is the tax revenue, the per unit tax into the quantity sold. That's tax revenue. So the consumer surplus that was before, now it has been reduced. Similarly, for producer surplus, it has been reduced too. Part of the consumer surplus, part of the producer surplus has gone to the government as tax revenue. And this area, okay, this area, this is lost. This is lost because of the tax. And this area is called the deadweight loss. Now, why do we need to calculate deadweight loss? Okay. When government or policy makers, they want to impose tax or give subsidy, okay, they think there are various types of taxes.
So what they do is that they calculate the deadweight loss of each type of tax. Let's say government wants to impose a different kind of tax on cigarettes. So they look at the existing taxes, calculate the deadweight loss. They also look at that what will happen if new tax is imposed, what will happen to the deadweight loss. And if they find that the deadweight loss is too high for any policy, for any tax rate, they will not adopt that. So they will always adopt a policy or a tax rate. Policy can be a tax imposition or price rising policy or some quantity controlling policy. So whenever they are either controlling the price or controlling the quantity, they calculate the deadweight loss. If they find that the deadweight loss is least compared to other policies, they will announce that policy, introduce it to the consumers. So any policy with a higher deadweight loss will not be adopted or approved. So that's why deadweight loss is very important for the policymaker. Okay, there are statistical methods of calculating these policies. So mathematically, this is what looks like, but there are other methods of calculating deadweight loss. So smaller the deadweight loss, better for the society. Now, deadweight loss area, if you notice, this is also a triangle. Okay, and the triangle's base is your tax, height is the quantity difference, before and after tax quantity difference. Deadweight loss, this is the triangle for deadweight loss. Base of the triangle is the tax rate. Okay, since the supply curve shifts by the amount of the tax, so base of the triangle is the tax rate. Height of the triangle, it can be found out from the differences in quantities, before tax and after tax quantity. So let's get back to our example. Let's take this example, 500 minus 10q. Supply as 100 plus 10q by 3. So if you're asked to find the deadweight loss, first we need to find before tax equilibrium, because we need to find the quantity. So we got the before tax quantity. After tax quantity, to see that we need to change the supply equation first. So let's say that you have a tax of 50 taka. Okay.
So that gives us 150 plus 10 cubed by 3. So add the equilibrium. Because of the tax, we first change the supply equation. Then we are looking for the equilibrium. কত আসে এটা? (105/4) 105/4। Now we can calculate the deadweight loss. Half into 50, 50 is your tax. Quantity is 30 minus 26.25. Ma'am, 93.75. ম্যাম 50 কি ট্যাক্স? Tax. ম্যাম এই ট্যাক্সটা কি বলে থাকবে কোশ্চেনে? এই যে কোয়েশ্চেনে বলা আছে ট্যাক্স হচ্ছে 50। ডিমান্ড সাপ্লাই দেয়া আছে, ট্যাক্সটা দেয়া আছে। আর ম্যাম আমাদের হচ্ছে কোশ্চেনে ডিমান্ড এবং সাপ্লাইটা কি সবসময় বিফোর ট্যাক্সেরটাই দেওয়া থাকবে নাকি কখনো কখনো আফটার ট্যাক্সেরটা দেওয়া থাকতে পারে? এটা প্রশ্নে মেনশন করে দিবে। ইউজুয়ালি বিফোর ট্যাক্স দেয়া থাকে। ওকে ম্যাম। Any other question? No, ma'am. No, ma'am. I want you to try these two questions. They're clear? Can you see Ji, the ma'am. questions? Yes. So try question number 4 and 5.
ম্যাম জি এখানে এক্সটা কি হচ্ছে আমার কোয়ান্টিটি? জি এক্সট্রা কোয়ান্টিটি। ম্যাম এখানে ম্যাম এক্স ইকুয়াল নেগেটিভ আসতেছে ম্যাম। না, একটা জিনিস খেয়াল করেন, আপনার ডিমান্ডটা কিন্তু -5x+1 450। মিস্টেক হয়েছে এখানে ম্যাম। ম্যাম ফার্স্ট এটার অ্যান্সার কি 14 হবে? 14 কিসের For- অ্যান্সার? 40 হয় এক্স এর মান। ইয়েস ম্যাম 14 আসে ম্যাম। Ma'am, new quantity is 38 and new price is 260. Okay. So new quantity is 38, new price is 260.
জি ম্যাম, এটা আসছে। ইয়েস ম্যাম। ম্যাম এখানে ওয়েট লসটা আসে বোধহয় ম্যাম হচ্ছে 14 হবে। এখানে কিন্তু ডেড ওয়েট লস আমরা ক্যালকুলেট করিনি, কোয়েশ্চেন বলেনি। ম্যাম এটা ওই আগের ক্লাসের ম্যাথ ছিল না? হুম, আমরা এই ম্যাথটা মানে 4 নম্বরের যে অঙ্কটা ছিল এটা আমরা গত ক্লাসে যেটা করেছি আর কি। হুম, হুম, হুম। ম্যাম জি, ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল ম্যাম। ধরেন ম্যাম সাবস্টিটিউট এক্স ইন ডিমান্ড ইকুয়েশন, ম্যাম এখানে ডিমান্ডে আমরা করে থাকি, যদি এখানে যদি ম্যাম আমরা সাপ্লাই ইকুয়েশন ধরে থাকি কেন হবে না ম্যাম? হ্যাঁ, সাপ্লাই ইকুয়েশন ধরে করলেও হবে, কিন্তু যেহেতু আফটার ট্যাক্স অনেক সময় স্টুডেন্টরা মিস্টেক করে তারা এই মানে পুরাতন সাপ্লাইতে বসিয়ে দেয়, তাহলে তো আপনার উত্তর ভুল হবে। আপনি যদি খেয়াল করে নতুন সাপ্লাইতে বসান, উত্তর কিন্তু একই আসবে, ভুল হবে না। ম্যাম বাট সেটা তারা বেটার হয় যে ডিমান্ড ধরে করলে, ডিমান্ড ইকুয়েশন ধরে করলে। হ্যাঁ ম্যাম বেটার হয় যে ডিমান্ড ইকুয়েশন ধরে করলে হয় ম্যাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, বেটার। ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। ওকে, বাট ম্যাম সাপ্লাই দিয়েও করা যায়। ডেফিনেটলি। ওকে ম্যাম। ম্যাম কোশ্চেনটা একটু শো করাবেন ম্যাম। কোশ্চেনটা আমি দেখাচ্ছি তো। হয়েছে লাস্ট অঙ্কটা। Ma'am, tax will be 25/3. 25/3, let's see.
So after tax, price doubles, that means price becomes 10. So if price is 10, substitute price in demand, find the quantity. Okay, so X will be 25 minus 25. New supply equation, X is equal to 3P. So P is equal to X by 3 plus tax. Now P we know is 10. X is 5 by 3 plus tax. So tax is 25 by 3. Any question? No, ma'am. Okay, let me find some more practice problem. Just give me a minute. Okay, so this is from the other book that I have shared with you. Okay. Ian Jacques. Okay. Let me just reduce it a little bit, 200%. Okay. Look at the question number 10. You have demand, you have supply. P is your price, QD, QS represents quantity demand, quantity supply. First, you need to find the equilibrium price and quantity. Then, second question says, if the government deducts as tax 15% of the market price of each good, determine the new equilibrium price and quantity. So the tax is on the price. So tax is 15% of the market price of each good. Okay. Now here the tax cannot be added directly to the price. It will be a little bit different.
Let's see how we can solve this. Okay, so the problem is from page 77. We have demand, we have supply. Let's find the equilibrium, price and quantity. So Q is 10. Substitute Q in demand, you get P as 30. So next part of the question says, government imposes a tax of 15% of market price. Okay, so now my supply equation is 2Q plus 10. Okay, so price will increase. Price will increase by 2Q plus 10 plus 0.15p. Remember, 15% of the market price. So 15% is 0.15. Market price is your P. So the supply equation is changing by the amount of the tax, which is 0.15p. So sometimes tax can be imposed on the price. So if you just simplify it, so this is your new supply equation. So at the equilibrium, demand equals to supply. ম্যাম জি ম্যাম সেকেন্ড লাইনে পি ইন্টু ওয়ান, এই ওয়ানটা কোথা থেকে আসছে? তাহলে P minus 0.15p. If I take common P, do you have a 1 here? Yes ma'am, yes ma'am, yes ma'am, right. Okay. So Q is 58 divided by 6.25. $9.28.
So I just substitute Q. Yes. ম্যাম আমার একটা জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে আমাদের ম্যাম যে নতুন সাপ্লাই ইকুয়েশনটা যেখানে হচ্ছে 2Q প্লাস 10 প্লাস 0.5, ম্যাম এখানে পি কেন ইউজ করতেছি আমরা? মানে টি, যেটা আমরা এর আগে যে ম্যাথ গুলো করেছি সেখানে কিন্তু ট্যাক্স এর মান বসানোর ক্ষেত্রে আমরা ডিরেক্টলি ওই মানটা বসিয়ে দিয়েছি, কিন্তু এখানে কেন পি ইউজ করতেছি 0.15 পি? আচ্ছা, প্রশ্নটায় বলেছে যে গভর্নমেন্ট ইম্পোজেস আ ট্যাক্স অফ 15% অফ মার্কেট প্রাইস। তাহলে মার্কেট প্রাইস কি পি না? জি ম্যাম। তার মানে ট্যাক্সের পরিমাণটা হচ্ছে মার্কেট প্রাইসের 15%। সো পি যত হবে তার 15% ট্যাক্স হিসেবে দিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে এর জন্য বুঝতে পেরেছি। তাহলে আপনার পি কত আসে ডিমান্ডে বসালে? 33.6. 33.6. Okay. তার মানে ম্যাম এই পি ইজ ইকুয়াল টু 33.6 হচ্ছে আমাদের মার্কেট প্রাইস। রাইট। ম্যাম সাবসিডি যদি হইতো ম্যাম 10% ম্যাম মার্কেট প্রাইসে, তাহলে তো ম্যাম -0.1 পি পি হইতো ম্যাম। ওকে ম্যাম, হ্যাঁ। বুঝছি। Any other question here? No, ma'am. No, ma'am. Question number 11 you can do directly. Is just fixed tax of 36 pound on each quantity. Okay, so just to the supply equation, you add 36 pound. Okay, these equations I will do in the next class. Let's see whether we have any more tax question. No. Okay, so look at this chapter also, okay, for your practice on supply and demand. This is page, if you just go to the PDF type page 70 or 75, you'll get this chapter and look at the problems here. Go through the chapter, supply and demand analysis. We have seen so far that how tax and subsidy can affect our equilibrium quantity and price. And also we looked into the comparative statics, that is compared the before and after tax price and quantity. We also looked into the deadweight loss, consumer surplus and producer surplus. Next class, I'll be working with multi-product. Okay, that when you are working with 2 or 3 products, how do you find the market equilibrium? ম্যাম এক্সারসাইজ গুলো পেজ নাম্বার কততে পাওয়া যাবে? 77 আর এটা পুরো চ্যাপ্টারই আপনি এটা হচ্ছে একদম লাস্ট, অনেকগুলো পার্ট আছে তো লাস্ট ইয়েতে পাওয়া যাবে। এই পেজটা হচ্ছে 74 এ না, 74 এর অঙ্কগুলোর দরকার নেই। দাঁড়ান, পেজ নাম্বার দেখা যাচ্ছে 64? ইয়েস ম্যাম। Yes, হ্যাঁ, ma'am. কিন্তু আপনি পিডিএফ এ 75 দিবেন। ওই যে Okay, অনেকগুলো পেজ থাকে না উইদাউট নাম্বারস। জি জি। হ্যাঁ, সো 75 এর আপনি 10 নাম্বার দেখতে পারেন, 11 নাম্বার, 10 এবং 11 দেখতে পারেন। এছাড়া
পেজ নাম্বার 68 এর প্র্যাকটিস প্রবলেম আছে, এগুলো দেখতে পারেন। ম্যাম এটার কি একদম লাস্টে মানে সলিউশন দেয়া আছে, লাইক আমরা চেক করতে জি পারবো আমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে জি জি কিনা? আছে আছে আছে, ওকে দেখাচ্ছি, সরি। এই দেখাচ্ছি। এখানে দেখবেন সলিউশন টু প্রবলেমস চ্যাপ্টার নাম্বার দিয়ে সব দিয়ে আছে। ওকে ম্যাম। Any other question from today's class or last class? No, ma'am. ম্যাম নো ম্যাম। ম্যাম থার্ড নাম্বার পেজটার লেখচিত্রটা একটু ম্যাম কাইন্ডলি যদি বলতেন। এটা ইয়েস ম্যাম। কি কোশ্চেন? ম্যাম এই জিনিসটা একটু কেমন করে ইয়ে করছেন এটা? পার্থ আরেকবার বলবেন, আমি প্রশ্নটা বুঝতে পারছি না। ম্যাম থার্ড পেজের লেখচিত্রটা ম্যাম একটু জাস্ট আচ্ছা, যদি আপনি ইয়ে করতেন ক্লারিফাই। এখানে আমরা যেটা ডেড ওয়েট লসটা কিভাবে ক্রিয়েট হচ্ছে সেটা দেখাচ্ছি, হ্যাঁ, এবং আমরা ডিমান্ড এবং সাপ্লাইকে স্ট্রেট লাইন ইকুয়েশন ধরে নিচ্ছি, তাহলে যেটা হবে ডেড ওয়েট লস এরিয়াটা ক্যালকুলেট করা আমার জন্য সহজ হবে। আমরা বলছি যে ডেড ওয়েট লস কখন অ্যারাইজ করে, যখন গভর্নমেন্ট ট্যাক্স দিচ্ছে বা সাবসিডি দিচ্ছে, মানে গভর্নমেন্ট মার্কেটে ইন্টারভিন করছে। এটা আপনার শুধু যে ট্যাক্স অ্যান্ড সাবসিডি তা না, অনেক সময় কিন্তু গভর্নমেন্ট প্রাইস ফ্লোর বা সিলিং দিয়ে দেয়, যে মিনিমাম বা ম্যাক্সিমাম প্রাইস সেট করে দেয় এর উপরে। যেমন আমাদের অকটেনের প্রাইসটা ফিক্স করে নাই 89 টাকায়, সো দ্যাটস আ প্রাইস সিলিং। সো যখন এরকম গভর্নমেন্ট কোনো পলিসি নেয়, প্রাইসটা ফিক্স করে দেয় ডিমান্ড এবং সাপ্লাইয়ের উপর নির্ভর না করে, তখন যেটা হয় মার্কেটে ডেড ওয়েট লস তৈরি হয়। দ্য ভেরি নেম ইজ আ লস টু দ্য সোসাইটি। এখন গভর্নমেন্ট যেটা করে যে লস ক্যালকুলেট সে কিভাবে করবে, সে একটা পলিসি নিবে, তার লসটা ক্যালকুলেট করার প্রয়োজন। সো এখানে সিম্পলিফাইড ওয়েতে আমরা ধরে নিই যে ডিমান্ড স্ট্রেট লাইন, সাপ্লাই স্ট্রেট লাইন। স্ট্রেট লাইন হলে আমার এরিয়া বের করা সহজ, জাস্ট এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গল আর এরিয়া অফ রেক্ট্যাঙ্গল বের করলেই আমার কিন্তু হয়ে যায়। সো আমরা একটা ট্যাক্সের ক্ষেত্রে দেখছি যে ট্যাক্স বসাবার ফলে আমার সাপ্লাই কার্ভটা বাম দিকে শিফট করেছে বাই দ্য অ্যামাউন্ট অফ দ্য ট্যাক্স। যে ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স দুটো সাপ্লাই কার্ভের মধ্যে, সেটা হচ্ছে ট্যাক্সের পরিমাণ। ওকে, সো নতুন প্রাইস পিটি, নতুন কোয়ান্টিটি কিউটি। Now the producer receives a price after paying the tax. So PT minus T, এই যে প্রাইসটা, এটা হচ্ছে প্রডিউসার ট্যাক্স পে করার পর কতটুকু পাচ্ছে। এবং আমরা দেখছি প্রাইস বেড়ে যাওয়ার কারণে কনজিউমার সারপ্লাস কমে গেছে, প্রডিউসার সারপ্লাস কমে গেছে, এবং আমার যে কনজিউমার সারপ্লাস এবং প্রডিউসার সারপ্লাস যেটুকু কমে গেছে তার মধ্যে কিছু অংশ গভর্নমেন্টের কাছে ট্যাক্স রেভিনিউ হিসেবে চলে যাচ্ছে। বাকি যে অংশ কনজিউমার সারপ্লাসের কিছু অংশ এবং প্রডিউসার সারপ্লাসের কিছু অংশ, এটা যেটা হচ্ছে এটাকে আমরা লস বলছি, কারণ এটা কনজিউমারের কাছেও যাচ্ছে না, প্রডিউসারের কাছেও যাচ্ছে না, গভর্নমেন্টের কাছেও যাচ্ছে না। সো এটাকে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি সেটার ফর্মুলাই এখানে দেখানো হয়েছে। ঠিক আছে পার্থ? ম্যাম একেবারে লাস্টের পোরশনটা কি বললেন ম্যাম? ম্যাম নেটওয়ার্কে খুব সমস্যা করতেছে তো ম্যাম। আমরা ডেড ওয়েট লস যেটা, সেটা কি যে একটা, এটা মানে আমার যদি আগে ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস আর কোয়ান্টিটি হতো,
তাহলে পিই হতো প্রাইস, কনজিউমার সারপ্লাস এই পুরো ট্রায়াঙ্গেলটা হতো, কিন্তু দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে কনজিউমার সারপ্লাসে কিছু অংশ গভর্নমেন্টের কাছে ট্যাক্স রেভিনিউ হয়ে চলে যাচ্ছে, বাকিটুকু কেউ পাচ্ছে না, যে গভর্নমেন্টও পাচ্ছে না, কনজিউমারও পাচ্ছে না, প্রডিউসারও পাচ্ছে না। সো ওটাকে আমরা ডেড ওয়েট লস বলছি। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Understood, ma'am. আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? নো ম্যাম। নো ম্যাম। ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম মিস।